Alrighty, so on the front of the screen right here is this sticker. It says please remove this film before use. Also, the very top line says long press, power on off, short press, turn on off the light. But as soon as I tried to remove this film, the front screen came off. It's supposed to be right here, and let's see, you guys can see right here. Give me a second. When you try to pull it, obviously the wiring is kind of wonky. It goes in and out, but it's not supposed to go in. So I'm going to try to reinstall the little face cover. Hopefully it stays that way. Let's see how this works. Alright, so I was able to reinstall the little faceplate. I'm not supposed to sure. Oh, I think these buttons. No, these are not buttons. Okay. Kind of stays out. It doesn't go all the way in. Maybe that's the issue. I don't know. Let's see. I'm not sure what they mean by long press to turn on off the controller. Extra brilliant feature, we upgraded touch switch on the front of the PS5 charging station to turn off the light when you flick. It's all in the manual, so maybe this will give you guys a better idea. So apparently when you press here, I don't know, it doesn't do nothing, so. So it's not actually on the faceplate itself. It's kind of like the black portion between these two LEDs. When you press it, it turns on. When you press it, turns off. If you press it long, I guess it turns off the controller. And if you hold it long enough, it's supposed to turn it back on. Alright, we will put a PS5 controller and see how it works.
Eccoci, oggi guardiamo questo caricatore per controller PlayStation 5. È molto comodo, si abbina perfettamente al colore della nostra PlayStation 5 perché anche lui è nero e bianco. Può ospitare fino a 2 controller. Una volta che appoggiamo il nostro controller, i LED davanti segnalano che è sotto carica, diventando rosso. Una cosa che trovo comodissimo, bisogna solo centrare bene il punto in cui mettiamo il nostro controller. Una cosa che invece trovo un po' scomodo è che i LED rimangono sempre accesi, quindi quando siamo completamente al buio nella nostra stanza vedremo sempre queste strisce blu, questi simboli blu davanti che possono anche eventualmente dare fastidio. Alexa, spegni la luce. Ok, voi qua non lo potete percepire bene perché c'è sempre ancora un po' di luce visto che è giorno, ma di notte questi un po' danno fastidio. Si spengono solamente quando la PlayStation viene spenta, perché ovviamente non alimenta più il controller. È un ottimo prodotto, funziona bene, è molto più pratico rispetto a dover tutte le volte collegare il cavetto. L'unica cosa appunto questo fattore delle luci sempre accese. Avessero fatto la possibilità di poterle spegnere sarebbe stato un prodotto da 5 stelle, perché comunque è veramente utile. Si connette tramite il suo connettore alla USB della PlayStation 5, o comunque potete connetterlo anche a un qualsiasi alimentatore da 5 volts tipo da smartphone o da tablet. Il prodotto è veramente utile per chi ha questa console, lo raccomando di sicuro, a patto di tenere presente che rimane sempre illuminato. Bueno, aquí tenemos un cargador soporte para los mandos, en los cuales van muy bien. Un defecto que, vamos, ha sido al cogerlo, ya directamente, esta pegatina que nos indica que hay una zona táctil en esta parte, ¿vale? Que es para quitar la iluminación y no nos moleste si estamos de noche o tenemos cargando donde dormimos, podemos anular el sistema de iluminación. Se alumbra tanto esto como el proyecto de indicación de que mando se está cargando. Al retirar esto, ¿vale? Que estaba colocado en esta posición, al tirar esta placa, ¿vale? Que es de plástico, se ha salido, por lo que la calidad no es, digamos, que sea muy buena, pero bueno, el diseño es chulo, muy similar a la forma de la Play, ¿vale? Con el acabado blanco, iluminación en azul, ¿vale? Negro como los retoques y los indicadores de cargando uno u otro. Claramente el de arriba, ¿vale? Es el que está cargando y el otro faltaría. Así que bueno, tenemos para dos mandos. Como en este caso solo tengo uno, pues solo pues disfruto de uno. Tasto touch per accendere e spegnerla, poi prendiamo il controller, quindi il display di sopra corrisponde al controller, il primo controller che sta avanti. Quando il rosso è in carica e quando diventa blu la carica è terminata, mentre il simbolo sotto, il logo sotto, è per la seconda porta dove mettiamo il nostro DualSense, cioè quello lì dietro.
Per spegnerlo, se eventualmente dà fastidio quando è buio, basta toccare al centro e si spegne. Buongiorno a tutti, oggi proviamo il caricatore per DualSense PlayStation della Fenolical. Prima di tutto verifichiamo la tensione rilevata direttamente dalla PS5 e poi verifichiamo se gli stessi parametri sono quelli erogati sul sistema di ricarica. E i parametri sono praticamente gli stessi. 5 volt per 0,8 A circa, 0,809. Questo è importante perché se il prodotto erogasse dei valori sballati potrebbe danneggiare le batterie dei nostri DualSense. Quindi tutto perfetto.
Sounds like a job for Lieutenant Kiff Croker. All right then. Oh.